Hi students, today we are going to discuss about the topic metallurgy. So what are the objectives of metallurgy? The first one, describe the methods of concentrating ores. The second one, methods of extraction of crude metals. The third one, thermodynamics principles to metallurgical process. The fourth one, predict to use the conditions of Ellingham diagram. And then fifth one, electrochemical principles of metallurgy. Sixth one, electrochemical principle in the extractions of metals. And then electrolytic refining. Last one, uses of aluminium, zinc, copper, iron and gold. First, metallurgy. So metallurgy is relates to the science and technology of metals. So metallurgy இப்போ இருக்க current worldல daily to day lifeல நம்ம metals யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, ஸோ அதை பற்றிய சயின்ஸ் டெக்னாலஜியை தான் நம்ம மெட்டல் ப்ளஸ் metallurgy அப்படின்னு நம்ம சொல்லி பிரிக்கிறோம். So in nature a few metals occurs in this native state. So combined state or native state, there are two more states are there. So in this few metals only it has a native state, other metals it has a combined state. So all other metals occurs in a combined state as other like such as oxides, sulfides and silicates. So in modern world we can use a wide range of metals so in our daily to day life. So such as examples in previous childhood memories, சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம நிறைய படித்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அயன், ஓகேவா, ஸோ காப்பர், பிளாட்டினம், கோல்டு, ஸோ இது எல்லாமே நம்ம நார்மலாக பார்த்தது. இப்போ காப்பர் அப்படின்னா காப்பர் ஒயர். ஸோ இப்போ நம்ம கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிளாஸ் ரூமில் ஒயர் மேலே போகும் பார்த்துருக்கீங்களா, ரெட் ஒயர்ஸ் ரெட் கலரில் இருக்கும், ப்ளூ கலரில் இருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ளெல்லாம் காப்பர் ஒயர்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் நம்ம வீட்டில் நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு கழுத்தில் காதில் போடுறது அதிலெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கோல்டு, அதுலேயும் சில்வர் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா such as called metals. So in this essential to design, it is eco-friendly metallurgical process. In this productions of many metal alloys. So it would minimize the waste and maximize the energy efficiency. ஸோ நமக்கு வேஸ்டேஜஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும், ஆனால் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி நமக்கு என்னவாக இருக்கும், அதிகமாக தேவைப்படணும். பிகாஸ் we can separate in the metal. So first we'll see this, what is metallurgy. Metallurgy helps to study the various steps involved in the extractions of metal and the chemical principles of behind this process. ஸோ நமக்கு மெட்டலர்ஜி அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு, எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ நார்மலாக நம்ம சாயிலில் வந்து நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கும், நிறைய ஓர்ஸ் இருக்கும், நிறைய எப்படி சொல்கிறது மெட்டல்ஸ்லாம் இருக்கும், எல்லாமே ஜாயின் ஆகிருக்கும். ஸோ அதை நம்ம எப்படி நம்ம தனியாக செப்பரேட், how to separate in this metals. So extraction, it's one of the method in the chemical process. Next, what are all the occurrences of metals? So pure metals, it has a shiny and malleable. So shiny அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும் பளபளப்பாக இருக்கும், and malleable அப்படின்னா easily bend. ஸோ ஈஸிலி பெண்ட் அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஒரு மெட்டல் இருக்குது, அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்க மெட்டலை நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி, ஸோ நமக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அந்த ஷேப்புக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் malleable. So it has a nature, the compounds with different properties. So different properties na, there are two properties, physical and chemical properties. This compound nature என்னன்னா நம்ம ஷேப் என்ன வேணால் மாற்றிக்கலாம், ஆனால் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். So it has a least chemical reactivity such as copper, silver and gold, platinum. So these are all this native, significant of native elements. That's why we are choosing as this chemical reactivity elements. These are all this not combined state. So because it is easily least chemical reactivity, ரொம்ப least chemical reactivity இருக்கிறதுனால மற்ற எந்த ஒரு மெட்டலோட இது ஜாயின் ஆகாது. It does not combine state. But the reactive metals such as alkali metals, we already studied in this alkali metals, S block elements, no? So what are the first S block element? NS1.
So hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. So these are all these alkali metals. In these alkali metals usually it has a combined state. ஸோ இதுக்கு ஈஸிலி அது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா அது கம்பைன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. அதனால நமக்கு லீஸ்ட் கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி இருக்கிறதுனால எதோட ஜாயின் ஆகணும்னால நம்ம ஈஸியாக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இந்த ஆல்கலி மெட்டல்ஸில் இருக்க ஹைட்ரஜன், லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம் இதெல்லாமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கம்பைன் ஸ்டேட்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ அந்த கம்பைன் ஸ்டேட்டை நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ராசஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது. Next we will see the topic differences between minerals and ores. So what is minerals? ஸோ நம்ம டெய்லி டு டே லைஃப்பில் நம்ம நார்மலாகவே நம்ம சொல்லுவோம் வீட்டில் மினரல் வாட்டர் குடிக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம மினரல் வாட்டர் குடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன இருக்குது? ஸோ வாட் இஸ் மினரல்ஸ்? ஸோ மினரல்ஸ்னாலே இட்ஸ் அ naturally occurring substances. So in this mining which contains in a metal in a free state. So naturally occurring substances in a free state. So most of the metals we can predict in this earth surface only. So that is called minerals. It has the lowest range of percentage compositions வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லோவாக இருக்கும். இதே ores, the minerals which can used to obtain the metal profitably are called ores அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லைனா minerals contains high percentage of metal. ஸோ மினரல்ஸ் அப்படின்னாலே லோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காம்போசிஷன் கண்டென்ட் இருக்கும். ஓர்னாலே ஹை காம்போசிஷன்ஸ் ஆஃப் ஓர்ஸ் இருக்கும். இதுதான் ஓருக்கும் மினரலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். த செகண்ட் பாயிண்ட், ஆல் மினரல்ஸ் ஆர் நாட் ஓர்ஸ். ஓர்ஸோட செகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ், ஆல் ஓர்ஸ் ஆர் எசென்ஷியலி மினரல்ஸ் டூ. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் அதுதான் மினரல்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? மினரல்ஸும் ஓர்ஸும் அப்படிங்கிறதுக்கு தட்ஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ், ஒன்லி ஒன் டிஃப்ரென்ஸ், லோ காம்போசிஷன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காம்போசிஷன், ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காம்போசிஷன். ஸோ இப்போ ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கிறோம், அந்த சர்க்கிள் தான் மினரல்ஸ். அந்த மினரல்ஸில் நம்ம ஒரு டாட் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதுதான் அதுக்குள்ளே இருக்க மெட்டலோட காம்போசிஷன். ஸோ இப்போ அந்த டாட்டை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வர்றது தான். இப்போ சின்ன டாட்டாக இருந்துச்சுன்னா லோ காம்போசிஷன்ஸ், அப்போ அதை மினரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதே வந்து ஹையாக ரொம்ப அதிகமாக ஒரு மினரல்ஸே ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும்போது அந்த ரவுண்ட் ஷேப் ஃபுல்லாகவும் அந்த ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காம்போசிஷன் கண்டென்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ஓர்ஸ். ஸோ there is the difference between minerals and ores. What are all the examples we can say this in this minerals? Mineralsனா examples such as hematite, magnetite, clay is the mineral of aluminium. ஸோ இதெல்லாம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா மினரல்ஸ், லோ காம்போசிஷன், லோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காம்போசிஷன் இருக்கும். அடுத்தது ஓர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பாக்சைட், கிரையோலைட் இதெல்லாமே என்ன இருக்குன்னா மெயின் ஓர்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம். ஸோ இதில் இன்னொரு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம புக்கில், சைனா கிளே, Al2O3 புக்கில் ராங்காக இருக்குது, இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. Al2O3 2SiO2 2H2O, Al2O3 2SiO2 2H2O, China clay. So these are all these differences between minerals and ores. Very 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 important 2 mark question. So note it down students. Next, what are all the steps involving the extractions of process? There are 3 more important steps are involving: concentrations of the ore, extractions of crude metal, and refining of crude metal. So we can study in this what are all the minerals and what are all the ores. No. So first, what are all the minerals? Minerals means metals. So metals in we can already study in this aluminium, iron, copper, zinc, lead, tin and silver. So and what are all the ores? Ores means the inside of the composition, low compositions or high composition ores, such as like aluminium means is present of the ore, bauxite, diaspar and cryolite. So what is the composition means the chemical formula. Bauxite means Al2O3.NH2O, diaspar means Al2O3.H2O, cryolite Al2Si2O5OH4. Suppose if you having this mineral iron means such as ore as hematite, magnetite, siderite, iron pyrite and limonite. So girls, students, it's a very very important one word column. So you have to verify in this column. So if they are asking questions, what are all the ores is contained in the composition of chemical formula of aluminium. Okay, so note it down. Next one, what is concentrations of ores? Non-metallic impurities. So
So in this, ores are associated with the non-metallic impurities and then rocky materials and siliceous matter which are collectively known as gangue. ஸோ இப்போ நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் ஓர்ஸ் எதுக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, இம்ப்யூரிட்டிஸ் அப்படின்னாலே நம்ம டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் கீழே லாஸ்ட்டில் இதாகி ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆகிறதா நம்ம இம்ப்யூரிட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அந்த மெட்டாலிக்லேயே நான் மெட்டாலிக்ஸ், இப்போ நம்ம மெட்டல்ஸே நம்ம ரெண்டு சொல்லுவோம், அந்த மெட்டாலிக் இன்னொன்று நான் மெட்டாலிக். ஸோ இந்த கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் ஓர்ஸில் வி கேன் பிக் இன் திஸ் ஒன்லி நான் மெட்டாலிக் இம்ப்யூரிட்டிஸ், ராக்கி மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது அந்த ராக்கி மெட்டீரியல்ஸ், அதை எடுத்துக்கலாம். சிலிஷியஸ் மெட்டல்ஸ், சின்னதாக இருக்குது அந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்க்குறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கேங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு how to extracted in this types of concentrations of ores. First one is gravity separation or hydraulic wash. The second one is fourth flotation method. The third one is leaching. The fourth one is magnetic separation. So these are all the four types of concentrations of ores. So we have to follow the link, these references. So these types of concentrations, how to separate, how to extract in the minerals and ores, the gravity separations and fourth flotations and leaching method. The last one is extractions of crude metals. You can see this. Okay, thank you students. So today's class is over. Next class we will see this extractions of crude metals continuous class. Thank you students.